ఈరోజు వరల్డ్ లూపస్ డే అండి. May 10th ఎవ్రీ ఇయర్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్ హాస్పిటల్స్లోని అలాగే కొన్ని ఎన్జిఓస్, లూపస్ వారియర్స్, సెవెరల్ గ్రూప్స్ లైక్ అమెరికన్ కాలేజ్ ఆఫ్ రుమటాలజీ అని, యూలార్ ఫ్రమ్ యూరోప్, ఇక్కడ ఇండియన్ రుమటాలజీ అసోసియేషను అండ్ మేజర్ హాస్పిటల్స్లో ఈ లూపస్ డేని అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో లూపస్ అనేది ఒక రేర్ ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజ్. ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజ్ అంటే మన దేహంలో వ్యాధి నిరోధక శక్తి, దీన్ని ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటాం. మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ లైక్ పోలీసింగ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ బాడీ, కానీ మన బాడీలో ఉన్న ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే టెర్రరిస్ట్ లాగా మన మీద ఫైట్ చేయడం మొదలు పెడుతుంది. సో అలాంటప్పుడు మనకి ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజ్ వస్తాయి. అందరికీ తెలిసిన ఒక సింపుల్ ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజ్ హైపోథైరాయిడిజం. లూపస్ అనేది బాగా సివియర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజ్. ఈ లూపస్ యొక్క లక్షణాలు ఏమిటంటే జుట్టు అధికంగా ఊడిపోవడం. ఇది ఎక్కువ ఆడవాళ్ళలో వస్తుంది. 10 మంది లూపస్ పేషెంట్స్ తీసుకున్నట్టయితే దాంట్లో 9 మంది ఆడవాళ్ళే ఉంటారు. సో ఫిమేల్ ప్రీడామినెంట్ డిసీజ్, మెయిన్లీ రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్లో వస్తుంది. సుమారు 15-40 సంవత్సరాల మధ్య వయస్కులు మాత్రమే వస్తుంది. ముఖ్య లక్షణాలు కీళ్ళ నొప్పులు, కీళ్ళ వాపులు, జుట్టు అధికంగా ఊడిపోవడము, నోట్లో పుళ్ళు రావడము, ఎక్కువగా పుళ్ళు వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. ఎండలోకి వెళ్ళినప్పుడు మన బుక్క మీద బటర్ఫ్లై షేప్లో ఎర్రటి మచ్చలు రావడము, విపరీతమైన అలసట, జ్వరం రావడం పోవడం జరుగుతుంది. ఆకలి తగ్గిపోవడం, బరువు తగ్గిపోవడం, ఇవన్నీ కూడా లూపస్ యొక్క ప్రాథమిక లక్షణాలు. ఈ స్టేజ్లోనే మనం డయాగ్నోస్ చేసినట్టయితే వ్యాధి పూర్తిగా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది. డయాగ్నోసిస్ డిలే అయితే ఏమవుతుందంటే ఇది స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఈ స్కిన్ జాయింట్స్ నుంచి శరీర భాగాలకి, వేరే భాగాలకు వెళ్తుంది. మనం ఆర్థరైటిస్ అనుకోండి, జాయింట్ పెయిన్ స్వెల్లింగ్, అది ఇనీషియల్ స్టేజ్. తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కిడ్నీస్కి వెళ్తే కిడ్నీస్లో ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఫిల్టర్ అయ్యి అది యూరిన్లో బయటికి వెళ్ళిపోవడం, దానివల్ల వాపులు, శరీరంలో ముఖ్యంగా పాదాల వాపులు రావడం జరుగుతుంది. లంగ్స్కి వెళ్తే దగ్గు, ఆయాసం వచ్చి పల్మరీ ఫైబ్రోస్ వస్తుంది. హార్ట్ ఎఫెక్ట్ అయితే మయోకార్డైటిస్ అని వచ్చి హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ రావచ్చు. నరాలు ఎఫెక్ట్ అయితే తిమ్మిర్లు, మంటలు రావచ్చు కాళ్ళల్లో. బ్రెయిన్ వరకు వెళ్తే ఫిట్స్, కోమాలోకి వెళ్ళొచ్చు. మెమరీ ప్రాబ్లమ్స్, కోగ్నిషన్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు. ఇలా రకరకాల, అంటే భయపడ్డానికి కాదు చెప్పేది, ఈ వ్యాధి తీవ్రత పెరుగుతూ ఉంటుంది మందులు ఇవ్వకపోతే. సో ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు రకరకాల కొత్త మందులు వచ్చింది. ఒకప్పుడు ఒక 20 సంవత్సరాల క్రితం లూపస్కి సరైన మందులు లేక చాలా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు. ఇప్పుడు లూపస్ వ్యాధిగ్రస్తులు చక్కగా, ఇక్కడ ఉన్న లూపస్ పేషెంట్స్ చాలామందిని చూస్తే మీకు తెలుస్తున్న వాళ్ళు ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. సో చక్కటి వైద్యం ఉంది. మందు క్రమం తప్పకుండా వాడుతూ ఉంటే అందరిలాగే మంచి ఆరోగ్యంగా ఉండొచ్చు. సో ఇది లూపస్ గురించి క్లుప్తంగా. థ్యాంక్ యూ. And what little I know about lupus is way back when I was an anesthesiologist, a budding anesthesiologist in Gandhi. There was a lady who came with a lot of bleeding and they had to do a cesarean section, and she was a known case of lupus. So you can imagine in those days, and I had a tremendous amount of difficulty treating her, giving her anesthesia, putting her on ventilator. And in Gandhi in those days, the gynec used to be separate and the main hospital used to be separate. So I had to take her to the ICU, which we used to have for the cardiac patients. So somehow we managed. And the next day I got a little bit of scolding from the gynecologist. Then she said, "Why did you do this? Why did you take the patient?" I said, "I don't have to answer you because I only did that to save a life." I was a little bit kinky even from those days. So I just telling that that is how it used to be. It's such a tremendous amount of stress for the treating doctor, for the patient. Now over a period of time, people have realized, and I know maybe sometimes I wonder, I think it is given to women because they tolerate a lot of things much better. They can stand up and they can move forward. This is what I always felt. Because lupus coming 90% in women, so how they are managing is a tremendous amount of effort
from the person who suffers. We can tell all this, but the person who has lupus will be having ups and downs, but they are so good now. They understand the disease in depth. They can eat maybe cranberries, berries, and things like that because they have got more antioxidant. Then you can eat kale and spinach or something like that so that it is better for you. So, like that, now you have read so many things about it, so you control and you don't like to go, sun is your enemy in lupus. So, these are all the things as a woman you tend to understand, and you are cooking, so you can do these things better for yourself. Of course, women cook for everyone. Usually, they don't bother about them, but it is your life and you have to bother about yourself and you take care of others. I'm not saying because we are born to take care and to take care of us also. It is very important. So, if you really have a strong will, you can cross any destiny. Okay. So, as he said, they used to be so worried about breast cancer. So, I don't have a problem. I had it too, but I am just gone ahead and don't look back for it at all. So many of them don't know about it. But I'm just saying, so if you really take into yourself that you want to do it well, whatever disease you can conquer, and you should have a right doctor. And so I see that you all think a lot about Dr. Sharath. He has always has been a very hardworking. So I wish you all the best and have a good day and a good ramp walk. Don't feel afraid. Go ahead, surge forward. Thank you very much. We're happy to see everyone here. As she said, I'm a little familiar to it, including Dr. Bhaskar Rao, chairman, large number of people here. Have you heard of Emperor of Melodies, anyone? Emperor of Melodies? None. Dr. Raghuram will be very unhappy if you have not read the book. The Emperor of Melodies is Cancer. Nice book, is won a prize called Pulitzer Prize. Yesterday also some prizes were announced. Please read that. Now, when you talk about lupus, why I'm thinking of cancer? The emperor of all autoimmune disorders must be lupus. I think you'll agree with me. Lupus is a short word. Actual meaning Latin and Greek, don't bother. Systemic lupus erythematosus, big name. Erythema, redness on the cheeks, classically butterfly shape. Butterfly is there. What is the theme for today? Today is make lupus visible. I think that is a theme chosen. Every year on any disease, there is always a theme chosen. Other day there was tuberculosis, asthma, and so every day is allotted to one particular disease to focus our attention. You don't celebrate that. It's not a festival. To focus attention. ए बीमारी के ऊपर ध्यान देना आपके नज़र में के सामने आना चाहिए. But why they call it make lupus visible, I don't know. I think you should make lupus invisible. I think that's what your research should be doing. Make lupus invisible and this emperor should be defeated. The lupus, which is the emperor of all autoimmune disorders, is a classic example. वो बीमार कैसे पहचानना, कैसे इलाज करना सब जानते हैं. He knows best. There's a lot of research projects, dozens research projects on various aspects of rheumatology, and SL is on number one. And don't worry, you are in capable hands, very good institutes to diagnose early, treat early, see that you pass through all the phases. Like Madam has said, young girls have become, they married, become pregnant. Right now, one girl I saw long back in Nizam's Institute followed me up. She is married, pregnant, and he and both of her see that she successfully gets a baby. So I'm sure she will get it. She is also very enthusiastic like you. I didn't know there's today's program, otherwise I would have called her. All the way from Rajahmundry she has come. So that is the story. Today's theme is to focus your attention. ఈ జబ్బు మీద ఒక దృష్టి పెట్టి చూడాలి. చూసి దాని మీద ఎప్పుడు తొందరగా గుర్తుపట్టాలో, ఏ విధంగా గుర్తుపట్టుకోవాలి, ఏ మందులు ఎప్పుడు వాడాలనో, ఎలా వాడాలనో, జీవితాంతం వాడాలనా, 2 నెలలు వాడితే సరిపోతుందా, ఇవన్నీ ప్రశ్నలు మీకు ఉంటాయి, మాకు ఉంటాయి. మేము ప్రతి పేషెంట్ వేరువేరుగా చూస్తాం. Each one of us is each individual patient separately. Each one has their own problems. Some are little older, some are already married, as you said, and each one will take a challenge. Majority being ladies, there are cosmetic problems, loss of hair. So these all on the face, dysmorphism, whatever occur, ulcerations occur, each one will be taken care by team of doctors led by Dr. Sharath here. And all over India, all over the world, there are rheumatologists, and wherever they go, we give them proper advice. As you said, they go and come back here again to Hyderabad to visit, and again they'll come back to all the treatment successfully taken.